Hujambo mtazamaji, natumai kuwa jioni hii ya tarehe 13 mwezi Julai mwaka wa 2023 umzima popote ulipo na kuwa umekuwa na siku njema kabisa. Jina langu ni Victor Enzobeli na ni mengi tuliyokuandalia. Tukianza ni kuwa Rais Ruto sasa amemkashifu kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuhusiana na maandamano hayo, akisema kuwa kiongozi huyo wapinzani analenga kuharibu malengo ya serikali yake. Rais alikuwa akiwahutubia wakazi wa mji wa Tharaka Nithi, ambapo alisema kuwa atafanya kila awezalo kumzuia Raila kuharibu maisha ya Wakenya. Alisema serikali yake imejikita tu katika kutekeleza ajenda zake na kutimiza ahadi zake. Hakuna vile tunaweza kubadilisha Kenya kama vijana wetu wanasoma alafu wanakuja nyumbani na hakuna nafasi ya ajira. Lazima tupange kama serikali. Sio kama mnaelewa. Ndio kwa sababu unasikia ile mtu ya maandamano anakasirika na mimi, sasa ameharibu, amevunja maduka, amevunja sijui nini, ameweka vijana wakaharibu mali, amezusha mpaka maafa imetokea kwa sababu wako na hasira ati vile nimepanga atakosa watu ya kufanya maandamano na atakosa watu ya kutupa mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Tharaka, kuna mtu anazaliwa ili aende afanye maandamano? Kuna mtu anazaliwa ili aende atupe mawe? Hii mtu ya kitendawili mimi nataka niwahakikishie. Hii mtu ni mtu ya kisirani. Si ni kweli? Ndiye amesimama mara 6 akianguka. Kwa sababu anaangushwa hata mpaka na Mungu, kwa sababu ako na kisirani. Kule alizusha mambo ya mapinduzi ya serikali. Wakenya wengi wakakufa huko serikali ya Moi. Amekuja akahangaisha Kibaki hapa katikati. Mara anamuuliza mkeka, mara anamuuliza choo, mara anamsema nini. Muda ikapotea, kazi haikufanyika. Akakuja akadanganya Uhuru. Ile Big 4 tulikuwa naye ikazama. Akatupeleka BBI mpaka ikaingia kwa madeni. Sasa ndio huyu amefika tena na mpango ya maandamano, kupiganisha watu, kutumia vijana kuharibu mali. Ndio hiyo maafa imetokea. Ati ndio yeye aturudishe nyuma, tusifanye mpango ya ajira ya hawa vijana. Mimi nataka niulize nyinyi watu wa Tharaka, mnataka tukubaliane na hii mtu? Tuko pamoja? Nimkalie ngumu? Mnasema nimkalie ngumu? Bas, hiyo ni amri. Mnajua sasa nyinyi ndio mmeniajiri. Nimkalie ngumu, awache kuharibu mali. Na awache na vijana wa Kenya kutumia hawa kuharibu mali na kupiganisha watu na kutuletea kisirani. Awachane na mali ya Wakenya. Ndio mumesema? Hebu ni wale wala anasema huyo mtu na ndio mimi nataka niwahakikishie. Sawa sawa? Kwa sababu we cannot accept anarchy in the Republic of Kenya. Kununua vijana waharibu mali, walete fujo, walete maafa, kwa sababu hamutaki tuendelee kama Wakenya, mnataka kutuweka mateka wenu. Lakini mimi nataka niwaambie tutajikomboa kama Wakenya. Tukiendelea kwa waziri wa mambo ya ndani Kithure Kindiki hii leo amesema kuwa watu 312 ambao moja kwa moja au kwa njia isiyo moja kwa moja walichochea au kufadhili maandamano ya ghasia ya Jumatano, ikiwa ni pamoja na mbunge, wamekamatwa. Alisema watu waliokamatwa watashtakiwa kwa makosa mbalimbali ya jinai. Kindiki alisema maandamano ya ghasia ni vitendo vya uhalifu, ukosefu wa sheria na chanzo cha fujo, na kwamba utafutaji wa wahusika zaidi unaendelea. Kindiki alikuwa akizungumza Alhamisi wakati alipofungua rasmi kituo cha polisi cha Kiserian na ofisi ya eneo la Olosurutia katika jimbo la kaskazini la Kajiado, kaunti ya Kajiado. Vile vile hata viongozi wetu ambao wako katika mrengo wa serikali vile vile lazima tufuate sheria. Nasema hivi kwa sababu nimeona kuna sehemu zingine kama pale Narok na sehemu zingine kuna vile vile kuna mambo ya uhalifu inaendelea hapa, na ukifuatilia incitement inatoka na baadhi ya viongozi pale. Kwa hivyo sisi walinda usalama, ukivunja sheria, uwe upinzani, uwe kwa chama ambaye ni ya serikali,
tutakamatana na wewe vile vile. Sijui kama tunaelewana. Mimi nawaomba waone mfano wa viongozi wa Kajiado hapa. Wachukue mfano ya hawa viongozi wetu wa Kajiado hapa. So wale wanafikiri watatuchosha ati watarudi tena na hiyo vurugu yao. Jana hata walikuwa na bahati, walitoka mpaka wakaanza kung'oa barabara. Siku hiyo ingine hata hawatafika pale. Tutanyoroshana nao kabla hata hawajafika pale. Sio kama tunaelewana. Yes. And if you are a politician and you are organizing violent protests and destruction of property, we are going to arrest and prosecute you, and we shall not provide you with armed security, because when you are protesting, Article 37 says of the Constitution, you must be peaceful and you must be unarmed. Tukiendelea, kwa waandaji wa maandamano ya Jumatano watalazimika kulipia gharama za uharibifu kwenye barabara ya Expressway. Akizungumza hapa Alhamisi, waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen alisema serikali itahakikisha waandaji wa maandamano watawajibika pia kwa uharibifu uliotokea kwenye barabara ya Expressway yenye thamani ya bilioni 89. Waziri huyo aliongeza kuwa kwa kila senti itakayotumika kutoka hazina, waandaji wa maandamano wataombwa kulipia watu wa Kenya. Wakati wa maandamano ya Azimio la Umoja siku ya Jumatano, waandamanaji walibomoa kizuizi cha barabara ya Expressway karibu na Mlolongo. Pia tuliandikisha agreement ya kusema kwamba wale ambao wanaendesha biashara ya Expressway wakiumizwa kwa mambo kama haya, ni mwananchi atalipa kupitia ile kodi ambayo tunalipisha. Lakini hatutakubali kwamba Wanjiko waendelee kulipishwa ati ilipe kwa mambo kama haya, ili hali wale ambao walipanga njama hii wanajulikana. Tunawaambia wajitayarishe, wakuwe tayari, wakutane na sisi kotini kwa mambo ya ile wamefanya. Tutahakikisha kwamba njia ya kisheria imehakikisha wao wamelipa kwa mambo ambayo yalitendeka hapa. Pia ningependa kusema kwamba sisi tumepoteza mali nyingi sana, kadri ya inaweza fika tu kwa Expressway nusu bilioni ya pesa za Kenya ambayo imepoteshwa hapa, na itakuwa ni usuni sana kwa sababu kisheria ambayo tulijiandikisha lazima tulipe haya kwa siku 28. Hii ni hujuma kwa watu ya Kenya, na mimi ningependa kusema hapa ya kwamba wale waegezaji ambao wameegeza kwa taifa letu, haswa wale wamejenga barabara, ningetaka kuwapatia hakikisho ya kwamba taifa la Kenya litalinda wao na kuhakikisha kwamba wamerudishwa kufanya kazi vile walikuwa wanafaa kufanya. Wameniambia kwamba ikiwezekana na tufanye haraka, kwa muda mfupi ya wiki 2 hivi watakuwa wamerudisha ile equipment yote ambayo ilikuwa imejengwa, imeharibiwa hapa. Ati mtu anatuambia kwamba amepunguza ati gharama ya maisha. Saa hizi tayari mwananchi atalipishwa kwa ile tumepoteza hapa nusu bilioni. Hiyo ni kupunguza gharama ama kuongeza gharama? Mimi ningependa kusema hivi, wanasiasa. Sasa tukiendelea, kwa waziri mkuu Musalia Mudavadi anasema serikali haitaogopeshwa wala kulemewa na maandamano yanayoendelea dhidi ya serikali na muungano wa Azimio Moja wa Kenya. Mudavadi anasema upinzani hauna nia njema katika jitihada zao za kupunguza gharama za maisha na unapigania kuingia serikalini kupitia makubaliano ya nusu mkate. Akizungumza huko Diani, kaunti ya Kwale, wakati wa mkutano wa 7 wa taasisi ya kitaalam ya waamuzi, waziri mkuu alisema upinzani hujakubali kushindwa katika uchaguzi wa urais mwaka jana. Wale ambao wanazidi kufanya hali ya makadirio kuwa kisingizio, lakini lengo lao kabisa ni kwamba hawajasadiki, hawajaamini
kwamba walipoteza uchaguzi kwa njia ya kidemokrasia. Sasa wanajaribu kusema kila mara ni kwa sababu kuna mpangilio wa Finance Act. Finance Act haikulazimishwa na serikali. Finance Act ilikuwa mswada, pendekezo, zikaenda kwa bunge, wabunge wakajadiliana na hatimaye wakatoa uamuzi. Kutoka pale, kulingana na sheria, inapelekwa kwa rais, ndio anaweka sahihi. Tukisalia kwa habari hiyo ya maandamano, kwa naibu rais Rigathi Gachagua ameyaita maandamano ya Azimio ya Jumatano kuwa ya kusikitisha. Akiongea hapo Nairobi Alhamisi wakati wa uzinduzi wa jukwaa la bunge la uhifadhi na mabadiliko ya tabia nchi, Gachagua alijuta kwa vifo na uharibifu wa mali uliotokea katika maandamano ya ghasia yaliyosababisha msukosuko katika maeneo mbalimbali nchini. Badala yake aliwahimiza viongozi waliochaguliwa kuwa na lengo la kuelekeza nguvu zao, akisema wana mkataba na wapiga kura na hawana mahali pa kuenda hadi mwisho wa mkataba huo wa miaka 5. And we are asking. Mimi nilimwambia Uhuru Kenyatta, I told President Uhuru Kenyatta, this man unatuletea huyu is a problem of this country. And this country shida yake itaisha tukimalizana na hiyo mtu. So watu wamekufa watu 7 jana, Monday walikufa. Sasa hao wako na mabibi, wako na watoto. What with their parents? Sasa hao watoto wamewachwa yatima, watasema ni nini? What is it? So mimi nataka kupongeza watu ya Laikipia. Tafadhali muweke amani. Muweke amani. Niliona hiyo vijana hiyo kikundi hapo Nyanyuki wanarukaruka. Pale Nyahururu juzi wamefukuza hiyo Nderitu Mureithi. Wewe ulishindwa kufanya kazi kama gavana, ukafukuzwa na watu ya Laikipia. Sasa wanakuja kuwaletea maandamano. You had an opportunity to serve the people of Laikipia for 5 years. You failed, wakakufukuza. Si mlifukuza hii mtu? Si ninyi mlimfukuza? Sasa analetea nyinyi maandamano hapa, mfanyie nini? Analetea nyinyi Raila Odinga kuja kuchafua amani Laikipia. How? Bwana Nderitu Mureithi, how ungrateful can you be to the people of Laikipia? They gave you 5 years as governor, you failed to work. Wewe kusema asante ni kuletea hao maandamano na kuchafua amani katika Laikipia. Why can't you tell the people of Laikipia, thank you for giving you 5 years? Walikupatia nafasi ukashindwa na kazi. Sasa umerudi hapa kuja kuleta vijana ya kundi haramu kuchafua amani katika Laikipia. Laikipia already we have a problem of insecurity ya bandits. Wewe unakuja kuongeza maneno mengine hapa ya kukoroga watu ya Laikipia. I'm going to call a meeting for the leaders of this region, the Mount Kenya region, to make a decision on how to deal with these characters now. Na sasa kwa habari nyinginezo ni kwa serikali inaendelea kujenga mazingira rafiki ambayo si tu inavutia uwekezaji wa kigeni lakini pia inawezesha makampuni kukua. Rais alisema atashirikiana mara kwa mara na sekta binafsi ili kuimarisha sera yetu ya biashara ili kuifanya iwe rahisi kwa wawekezaji kufanya kazi nchini. Rais Ruto alitoa maoni hayo wakati wa mkutano wa ujumbe wa biashara kati ya Kenya na Saudi Arabia katika ikulu hapo Nairobi. Ujumbe huo uliongozwa na waziri wa uwekezaji wa Saudi Arabia Khalid Al Falih, una zaidi ya kampuni 30 kubwa na ni kundi kubwa la biashara kuwahi kutembelea hapa Kenya. Today we are honored to have this delegation of the leading Saudi Arabian companies led by the Minister for Saudi Arabia for Investment, Mr. Khalid Al Falih. Your Excellency, the companies which are here are not less than 25 companies. Most of them are listed in the Saudi Stock Exchange. As a matter of fact, even the Saudi Stock Exchange itself is here. The CEO of the Saudi Stock Exchange is here. The net worth of the companies that are here, and that is now public because all of them are listed, most of them are listed, is $2.5 trillion. We have deliberately built a business environment, an investment environment that supports investors. We continuously refine
our policy framework. In this year's budget, for example, we have close to 10 items on our legislative process to make it better, easier, much more facilitative for investors like yourself, for business people like many in this room, to find an opportunity to work either in Kenya or in other countries from Kenya. See Africa as part and parcel of our future. And through that integration process that we're strategizing around, we see a number of countries as key gateways into this great continent that is going to grow at multiples of global growth. And we see demographics, natural resources, logistics. Naibu Rais Rigathi Gachagua hii leo alizindua kongamano la uhifadhi wa bunge ambalo lilijumuisha wabunge wakishiriki upya katika kuhifadhi mazingira. Gachagua alitoa wito kwa wabunge wote kuweka kando maslahi yao ya kisiasa na kuzingatia njia ya kubadili nchi na kuhakikisha Kenya inajitokeza kwa nchi bora barani Afrika kwa hatua sahihi za kuhifadhi. Program of 15 billion trees. If members of parliament are involved fully, it will succeed. If we lead them out and we try to do it from Nairobi, we'll fail. So I am encouraged that you are proposing to look at the CDF Act to elevate the monies for environment from 2% to 5%. 30% of the seedlings we propagate are fruit tree seedlings that are going to be matched to different ecosystems in the country so that we make sure we are planting the right seeds. And as Kenyans, as we tell Kenyans to plant trees, they will be planting trees that are of value in terms of food security and nutrition. If you look at our population in Africa, the young people are the majority. We must invest in our young people. Wafanyakazi 112 wa Elgeyo Marakwet wamesimamishwa kazi. Inasemekana wafanyakazi hao hawakujitokeza kwa hesabu ya wafanyakazi. Gavana wa kaunti ya Elgeyo Marakwet, Wesley Rotich, ambaye alipokea ripoti ya kurasa 769 iliyofanywa na kampuni ya ushauri wa rasilimali watu, alisema ripoti hiyo litatumika kuondoa wafanyakazi hewa. Rotich aliahidi kutekeleza kikamilifu ripoti hiyo na wale watakaoonekana na makosa yoyote watashughulikiwa kwa nguvu. The immediate thing is that I will instruct payroll to stop so that they produce themselves. Because if you cannot come and present yourself on audit, it is impossible that you can be working in our county. Those are some of the things that we should be doing. Looks like there are a lot of letters left, right, and center. If you've been that culprit writing letters all over, employing people, please stop it from today because it will be known. It is defined as somebody who appears during paydays and disappears until the next paycheck. There were 359 people, let me call them people, who appeared for the head count, but they are not to be found in any of the payrolls. Tukiangazia habari ya kusikitisha ni kuwa miili ya wanawake wawili wafanyabiashara ambao walitekwa nyara kutoka eneo la Ntulele Stima katika kaunti ya Narok lilipatikana. Miili hiyo ilipatikana imeachwa katika shamba la Kedong, Naivasha. Familia za wawili hao sasa wanaitaka serikali ichunguze mauaji hayo na kuwafungulia mashtaka wale waliohusika. Mkuu wa polisi wa Narok East, Jared Marando, anasema walilenga wawili hao kwa ajili ya pesa na anaomba wakulima wawe macho na matapeli wakati wa msimu huu wa mavuno. Wakati mwili zao zilipatikana, I think kwa wale wenye walienda pale kwa confirm, wametuambia wamedungwa visu alafu wakanyongwa. Simu zao hazikupatikana mahali pale. They had about over 400,000 wakati walikuwa wanatoka hapo. Walikuwa na pesa mingi. Kwa sababu huwa hawachukuangi mizigo na deni, wanachukua in cash. So walikuwa na pesa. So maybe ni hiyo pesa waliua juu yao. Ana tarehe 11 ndio tuliweza kupata habari ya kwamba kuna miili iliweza kupatikana eneo la Kedong Ranch pale karibu na Satellite. Na sababu ni eneo la Naivasha sub-county, officers wa DCI
kutoka Naivasha walikuja wakachukua hiyo mwili wakapeleka katika mortuary ya Naivasha. Tunaomba waweze kushirikiana na polisi wanapoona mtu yeyote ambaye wanamshuku. Bangi yenye thamani ya shilingi milioni 46.2 imechomwa moto na polisi katika kaunti ya Kericho baada ya operesheni iliyofanywa na DCI na NACADA kati ya mwaka wa 2020 na 2022. Kilo 1540 za bangi zilikamatwa na leo zimechomwa moto. Akizungumza wakati wa zoezi hilo, meneja mkoa wa bonde la ufa wa NACADA Robert Olweny alibainisha kuwa kumekuwa na ongezeko la matumizi ya dawa za kulevya hasa miongoni mwa vijana wenye umri wa miaka kati ya 24 na 35 kwa kiwango cha 1.9 kati ya mwaka wa 2019 na 2022 na wakati utafiti ulipofanywa. Street value of about 46.2 million. That's significant. That's huge. So this goes to send a clear message that trafficking of bang and use of bang is not tolerated. So I appreciate and applaud all those who are involved to ensure that we enjoy this success. There is a lot of cooperation between all the agencies that are in play, and we've learned that there is a lot of cooperation from specifically the judiciary, led by the Chief Magistrate, Mr. Olobutsa. He's been here in person, but is rushed back to court. They ensured that the matters were dealt with in a record time, and everything well. Serikali ya kaunti ya Tharaka Nithi imepokea msaada mkubwa kutoka kwa washirika wa maendeleo kwa lengo la kukuza maendeleo ya mapema ya utotoni. Leo hii kaunti hiyo imepokea zaidi ya vitabu 6,000 kwa PP1 na PP2 kutoka Child Fund, Child Rise na Longhorn Publishers kwa ajili ya kusambazwa katika vituo vya ECDE takriban 300. Together with you, not just even at ECDE level, but across the education space. This forms a very, very critical backbone, because the first interaction with education by a child, if it is not pleasant, they usually get stagnated in terms of interest in education. So our development partners, Carol and Martin, I want to say thank you very much on behalf of the people of Tharaka Nithi for finding us, for allowing us to have a conversation with you through our team, and eventually culminating into bringing us some donations, which means it's a corporate social responsibility by your. Tukiendelea sasa ni kwa kikao cha Kenya Wildlife Services imeungana na wawekezaji wa ndani na jamii inayozunguka katika juhudi za upandaji miti ili kuokoa hifadhi ya kitaifa ya Oldonyo Sabuk kutokana na uharibifu usio na kifani. Hatua hiyo inalenga kurejesha misitu iliyokuwa ya kijani zamani katika kilima cha Kilimambogo katika kaunti ya Matungulu Machakos, ambayo hapo awali ilikuwa chanzo kikubwa cha maji kwa wakazi wa maeneo jirani. Ziara katika kilima hicho ambacho ni makazi ya kundi la nyati na wanyama wengine pori ilionyesha uharibifu mkubwa wa msitu kupitia shughuli za ukataji miti ambazo wakazi wanahusisha na ukame unaoendelea katika eneo hilo kwa miaka mingi. Akizungumza wakati wa zoezi la upandaji miti kwenye mteremko wa kilima jana, afisa mkuu wa hifadhi ya kitaifa Frederick Kisera alisema zoezi hilo litasaidia kurejesha misitu pamoja na vyanzo vya maji. Kisera alisema wameanza kugawa bure miche ya miti kwa jamii inayozunguka ili kusaidia kurejesha kifuniko cha msitu. Alionya kuwa maafisa wake wapo macho kushughulikia ukataji miti na shughuli haramu za kuchoma makaa ambazo zimepeleka mlima kuwa kame. We are also engaging with the community. There is a community sensitization which is continuously going on, and that's the reason you are seeing some community members are here with us today, because they have heeded our call to stop this destruction, to stop the wanton destruction of this particular park, charcoal burning, and partner with us. And so the few who are still engaging in this community, in this vice, I like to urge them and warn them that their time is up, because the rest of the community members will not stand by and see them destroy this valuable resource. We are committed for improving your green
environment. I can say that Kel Chemical in future also, at least yearly, we should plant some good number of trees. We can say around 2,000, 3,000. There is a need for monitoring of that tree. When you plant a tree, you have to understand that tree is a baby from mother's womb. When you remove it from that paper, understand that tree is like a small baby. When you plant it in a very dry or you plant in a very dry environment and do not take care of it, that tree will dry up. So it is very good for you to monitor that tree you have planted and make sure you don't lose it. Tukiendelea na kwa vijana wamehimizwa kubadilisha mtazamo wao kuhusu kazi za kiteknolojia katika soko la ajira linalobadilika kila wakati. Katibu mkuu wa kazi na maendeleo ya ujuzi Geoffrey Kaituk akizungumza wakati wa zoezi la kuhamasisha umma kabla ya siku ya vijana ya ujuzi wa dunia, aliohimiza vijana kujiunga na taasisi za kiteknolojia na kuzingatia ujasiriamali na ujuzi wa vitendo kutokana na mabadiliko katika soko la ajira. One is for them to change attitude towards TVETs and skills that are offered by those institutions. And then also, we want them to embrace reskilling and upskilling. These are some of the things that modern youth are not really enthusiastic about. We hope your participation in this work today will help to raise awareness among the youth of the importance of them getting the right skills, the skills that are needed by the modern labor market. What you're doing is noble because you are helping your fellow youth to understand the importance of this celebration and why it is good for them to equip themselves with the kind of skills that are needed today. We live in a globalized labor market that is driven by different forces, and our role as government is to ensure that you are equipped with those skills that are needed either here in Kenya at home or in other countries, particularly countries that are currently facing labor shortages because of aging problems. Na sasa tukiangalia katika habari ya michezo ni kuwa timu ya Everton imemsaini Ashley Young kwa uhamisho huru baada ya kuondoka Aston Villa. Mchezaji huyo wa kimataifa wa England mwenye umri wa miaka 38 ameweka sahihi mkataba wa mwaka mmoja katika uwanja wa Goodison Park, akikuwa mchezaji wa kwanza wa Everton kujiunga nao msimu huu. Everton pia inaendelea na mazungumzo na Manchester United kuhusu kumsaini mshambuliaji Anthony Elanga. Young ambaye alikuwa huru baada ya mkataba wake na Villa kumalizika mwishoni mwa msimu uliopita, alikataa wakati mwingine kutoka ligi kuu, Championship na Ulaya kwa ajili ya Everton. Habari hiyo imetuleta kwa mwisho wa taarifa za sasa hivi. Asante sana kwa kujiunga nami, natumai kuwa sasa hapana sisi kwa habari. Ujiunge na Sam Adika hapo saa 3 kwa habari zaidi. Jina langu ni Victor Enzobeli na nakutakia usiku mwema.